Доброго времени суток и хорошего вам настроения. С вами Местро. Мы возвращаемся к прохождению SpellForce Стрим. Мы забросили эту игру где-то, не знаю даже насколько, на месяц, на два. Потому что в игре хватало багов, и потому что ее никто не смотрел. Но эта игра интересна лично мне, так что мы будем ее проходить вне обычного графика стримов, в свободное мое время, когда у меня будет желание поиграть. Really? Всем приятного просмотра. Sure. Насколько я помню, плохо, сейчас у нас задание найти эльфов и присоединить их к нашей армии. Людей орков мы уже нашли, осталось только эльфов. Сперва исследуем карту, как обычно. Вспоминаем дурацкое управление. That way. All right. You got it. Got it. Порученный Маргир. Маргир это эльф. Местных эльф так зовут. Мы, наверное, уже какой-то квест делаем случайно. Now would you look at that? При приближении к храму у вас возникает странное ощущение в животе, словно там с жужжанием роятся насекомые. Interesting. Господи, к этой игре уже вышло, по-моему, 17 патчей, если не больше. Честно, не помню. И до сих пор вот такое. Нет перевода. Вращаем столб. Interesting. Можем повернуть на юг, на восток и на север. Interesting. А еще на запад. Let's see. Вот единственный вариант, который переведенный, Interesting. развернут на запад, он как раз и правильный. А нет, неправильный. Interesting. Все варианты неправильные. Finally. В чем тогда прикол, я не знаю. Наверное, узнаем потом. Офигеть. Just give the word. Sure. Пропустили одно место исследовать.
Теперь полкарты оббегать. Эта игра меня печалит. Ну что это такое? По-моему, стало хуже. Я не помню таких моментов, когда мы раньше играли. Sure. Это микролаги присутствует еще. Может, какую-то неудачную версию скачал. Настоящий стрим перекачаем. Да, и вот ради этого Sounds like a plan. мы сюда добирались, не знаю, минуты 3. Will do. All right, here goes nothing. Yes? So, what's the plan? Мишку нашли. Мишка убегает почему-то. That way? Блин, может, загрузилось как-то неудачно, я понимаю. Ну все лагает. Стабильно каждые 2 секунды. При том, что стабильно 30 FPS, пропусков кадров нет. Само по себе игра лагает. For decades, the Mohir Eld Ого. Да, вроде не лагает. Here we go. They killed one of our heroes! Understood. Прикинь, по-моему, взрываются Yes. после смерти. Got it. You'll regret this. Fine. Помню, что мы взяли испробовать. Взрываются. Нового персонажа. Sure. Раньше с ним не бегали. Вот как раз он и гуфнулся. Yes? Последнюю жизнь мы потратили, больше не осталось. Давайте вспоминать, что у нас есть за скиллы. 2 ауры, круговой удар, еще круговой удар. Урон черной магии, немота, вызов зомби и урон зданию. Хил, щит, хил.
Прерывание заклинаний. Проклятие, которое исцеляет, воскрешение. Но остальное потом рассмотрим. Здравствуй, Безарк. Interesting. Эльфийская могила. Покойник, должно быть, был состоятельным. Чем ближе тело к воде, тем ближе душа к Кайлин. Will do. Могли бы в море похоронить где-то. I understand. You got it. Anything on your mind? Uh-huh. Так, здесь явно будет РТ составляющая еще. Got it. Yes? A traveler. Don't get many in these parts. What do you want? If you're looking for shelter, you've come to the wrong place. Ну и кто вы? Who are you people? This is elven territory, isn't it? Huh. Elven territory, my arse. Just because the Moor here were allowed to put up their little town here doesn't mean they own the whole jungle. As for who we are, if you don't know, then you probably don't have any business here. Can you let us in? As I said, no. This isn't a roadside inn. Now, sod off. Never mind. We'll be off. А если мы на пофиг туда пойдем, допустим? Здесь сохранение. Мы сохранились, но идем на Sounds like a пофиг. plan. A traveler. Ясно, не Never mind. позволяет. Так-то я могу всех убить, но игра не позволяет. Привет, Мондин. Кстати, игра опять начинает подваживать. Нужно будет ее перекачать. Сейчас у меня 4 персонажа. Допустим, у меня будет армия. Будет вся армия лагать, это будет ужасно смотреть. Don't let down your guard. В смысле, рейд, что ты имеешь в виду? Fair enough. Let's do this.
За что мы сражались? Просто так? Просто так не убили ни в чем не повинных демонов. Окей, мы злые. Sure. Моде нравится то, что я стримлю, став лайк, не нравится, не став, что ему сделать. Выпрашивать лайки я не буду. You got it. Yes, fine. Это явно еще какой-то доп-квест. Now would you look at that? Это невозможно играть. Чем дольше играю, тем больше лайк. Alright. Sure. Что мы можем сделать? Могу полностью перезапустить всю игру. Давайте так и сделаем. Надеюсь, поможет. Если нет, то будем перекачивать игру всю. Модин, я не знаю твоего друга, и я не хочу делать ему приятно. Зачем это мне? Если я как-то побачу его стрим случайно, и он мне понравится, конечно, я ему поставлю лайк. А специально сейчас куда-то заходить, ты уж извини, но нет. For decades, the Mohir elves, exiled from Finan Mir, have roamed Io in search of a new home. In Nortander, they were promised lands of their own, but as the Mage Rebellion arose, they were quickly forgotten. Now, years later, they have taken shelter in a nomadic settlement in Leafshade, a dense, dangerous jungle, amidst the no-man's land between Utran and Wolfgar. Модин, слишком много усилий ради одного лайка, который мне не особо-то и нужен. Много на меня подпишется, потому что он поставит мне лайк когда-то как-то. Не вижу связи. Весело здесь побежали. Я думал, это свои. Sure. That way. All right. Highwaymen,
Он пиарит начинающих за то, что они ставят ему лайк. Как-то это странно. Зачем это ему? Let's see. Нет, ну если меня запират, я ему, конечно, скажу спасибо, но... Не понимаю, зачем это ему. Uh-huh. Will do. Sure. Got it. Fine. Модно, буду благодарен за рекламу, но я не понимаю, что ты от меня хочешь. That way? Что, письмо какое-то. Письмо от Марьер. Дорогая мама, я надеюсь, что это письмо дойдет до тебя, а твой гнев достаточно утих, чтоб ты его прочитала. Мы плохо и грубо расстались, о чем я сожалею, но я не могу отрицать очевидное. Совет коррумпирован. Дар Эллен предназначен всем, а не только тем, у кого есть связи или золото в карманах. Надеюсь, когда-нибудь и ты этого поймешь. Проходя через ворота, я обернулась еще раз. Я надеялась, хоть и понимала, что это глупо увидеть тебя, встретиться с тобой глазами, прежде чем навсегда покину Финнон мир. Была ли ты там? Смотрела ли на меня, скрытая за деревьями? И я пыталась сохранить воспоминания о последнем взгляде на белое дерево. В эльфов не все в порядке, походу. Finally. Модин, а теперь объясни, зачем это ему? И почему он за это должен меня рекламить? Да как хочешь, Модин. Really? Блин, опять лаги. Understood. Очень похоже на какую-то утечку памяти. Got it. Ну, то есть в первое время нормально, потом начинаются лаги. Разбитая статуя не от Альфа. На дуговой статуе намалеван еле заметный символ полумесяц Карен. You got it. Sure. Sure. Interesting.
Sounds like a plan. Нам вниз нужно. Corporal. Child play. Нормально такая орда. That way? Вызываем зомбарей своих. Встречаю. Fine. Really? You read my mind. You picked the wrong enemy. А куда они бегут? Нас просто игнорят. Ребят, подождите, вас убить хочу. Вот это наглость. Да. О, вернулись. Help me, somebody! I need more mana! Blazes, help me, somebody! Blazes, help me, somebody! Здравствуй, Константин. Now would you look at that? Interesting. Вот бесполезный. Что за лаги? Недолго мы сегодня будем играть, потому что лаги уже достали. Сложность предпоследняя. Классика вроде называется. For decades, the Mohir Got it. Разработчики какие-то очень странные локации наделали. Зачем вот такое делать? Если добираемся 5 минут, потом 5 минут в обратную сторону. That way. All right. Leave it to me. Нашли эльфийский жетон, предмет для задания. Древняя монета, отчеканенная несколько столетий назад. На монете есть надпись: «Эльфы едины в вечном мире короля Айлита». Understood. Надеюсь, пригодится. И в конце тупик. Теперь 5 минут бежим назад. Перс. Yes. Жестокость, дисциплина, черная магия. В основном жестокость. Черная магия ради зомбарей и ради вампиризма.
Правда, 2% сейчас. Ну и лидерство, ауры. Ауры здесь шикарные. Uh-huh. Хороший домик. В удачном месте, живописном. We'll make short work of them. Yes? Is that all? Let's see. Вокруг чудесный лес. Он взял, построил дом в каком-то болоте. Лачуга затонула многие годы назад, но труп еще свежий. Должно быть какой-нибудь мародер. Полутаться можно? Now would you look at that? Клык большого арахнида, предмет для задания. Кажется, этот охотничий трофей тщательно сохраняли с определенной целью. Эльфы часто приносят в жертву хранительнице Эллен части убитых животных. Вроде неплохой доспех, правда, выносливость 9. What? Yes? У нас такой нет ни у кого. Anything on your mind? У гнома выносливость вроде 9 у нас была. Но гном не может носить человеческие доспехи. Uh-huh. Fair enough. Let's do this. Jesus! Help me, somebody! Whatever's necessary. So, what's the plan? Get ready. Interesting. Еще один храм. Will do. Уже второй нашли. Знать бы зачем. Pathetic. На эльфийский лес здесь слишком много зомбарей, вам не кажется? Help me, somebody! They killed one of our heroes! Yes. Yes. Is that all? Mm-hmm. Finally. I understand.
Давайте, наверное, уже исследуем всю локацию. They will burn. На этом на сегодня будет все. Настоящий стрим, настрою нормальную игру. Я не ожидал такого. You'll regret this. Самая первая версия, нулевая, не лагала. Скачали пропаченную, вроде крутую. Начинаются лаги. What is this? Help me, somebody. Рохот нон-стоп буфается. Here we go. Я не могу персонажа выбрать одного. What do we need? Бесит. All right, here goes nothing. Well, child's play. Now would you look at that? Давайте прокачаемся. Передышка, восстановление концентрации улучшено. Нужно? Да, в принципе, можно. Первая группа сплошные ауры. Yes? И что брать? Давайте воскрешение бафнем. Рохан мне совсем не понравился, мы его убирать будем. Вероятность чистого урона, давайте. Крутая тема. Yes? Uh-huh. Sure. Got it. Sure. Sure. Yes? Константин, ты забыл про главного героя, некроманта. Ну так-то шамана мы поменяем на гнома. Шаман никакой. Первый раз я его взял на миссию. Здесь вроде шанс бока повышается, но не понравилось. Ох ты, блин. Давайте сейф. Порченный дриант. Режущий урон нужен. Огонь и белый урон. Режущий урон у нас What's колонн. next? Just give the word. В рамане режущий.
Какого черта в ноги надо колющий урон? Это рубящее оружие. А в шпаге наоборот режущий. Боже, кто это придумал? Временно вот так сделаем. 47-58, вот так. Да. Мечи не очень хорошие. Yes. Что у нас огненное есть. Кстати, сила стихии, дополнительный урон. То, что нужно. Да, сопротивление, вот пишется. В принципе, если мы будем наносить дополнительный урон, то можно и вот так. Пошли пообщаемся. Blazes! What has happened to it? Лучницу можно отвести? Нельзя. Tahar, I don't like the way it's looking at us. I think we should leave. А, боя не будет. Ну, так неинтересно. All right. What the blazes was that? Why did it attack us? The corruption. It must have taken hold of it. That's odd. I get how this frenzy could be an elf's reaction to the blood burn, but how likely is it that a tree ant reacts the same way? Not to mention all the animals. Yes? И все сюда не могу попасть. Да ну вас. Я так ждал. Neil's hammer. I was beginning to think these discussions were never going to end. No argument there. Let's go talk to the soldiers and see if they let us into their territory to find that proof. Это к чему было? Так, последний раз гружусь. Загрузка помогает избавиться от лагов. Интересно, можно переносить сейвы с гоговской версии на стимовскую? Я качал релиз от Гога. Он лагает. Попытаюсь стимовской скачать на завтра. For decades, the Mohir elves, exiled from Finan Mir, have roamed Io in search of a new home. Fine. Древень догонит. Got it. Я думаю, у нас будет квест на него какой-то. Ну, что вроде Альфа скажет, вылечить его или убить, избавить от мучений. Really? Get ready! Моня, хороший скилл. That way. All right. Let's see.
Sure. Is this the village? Should be. And don't ask me why there's no one guarding the entrance. Let's take a look around. Интересно, мирных эльфов не смущает нежить вот прям возле домов? Это нормально? Привет, Никита. I understand. Can't believe we're still having this discussion. Tell me, Arlen, where was Ellen in all those years when our people were on the run? Just face it, she never helped us. None of the Guardians did. Well, maybe they would have if it weren't for heretics like you. We are Ellen's children, all of us. We are the children of our mothers and our fathers, for heck's sake. If you are so pious, then why did you leave Finn and Mir in the first place? What we need is rationality and reason, not praying to the gods that have left us. Heresy. Сперва поутаемся, сюжет потом. Interesting. Salangar, a pure blood. Just when I thought this day couldn't get any better. Not what I'd call myself. I haven't been in Finn and Mir for 8 years. Is that so? Well, who am I to judge? Who let you in? There weren't any guards. What? Great. Just great. This is getting better and better. But please, forgive my manners. I'm Varden Merilith, second scryer of Lathwain. Who are you? And what do you want? Are you with the soldiers? Soldiers? The army folk. But if you have to ask, I suppose you're on your own. Tell me then, what brings you here? That's a long story. So you're the corporal from Lianon? Well, that's a surprise. I know the story, and once more I would like to apologize for what Scryer Elion did. Никита, можешь She посмотреть should not последние have 5 opened минут fire. стрима And сегодняшнего? also, I would like to express my admiration for your courage. I know you refused to carry out the order your general gave you. How? A scout observed the conversation you had with that man. Either way, your story sounds bizarre, but I don't think you are lying. And after the events in Lianon, it's only fair if we help you now, to make up for it. Not to mention the fact that the bloodburn needs to be stopped. So you'll provide us with troops? It's not that simple. I have to bring up the matter before the other scryers, and they all have to agree. But not now. We currently have our own stack of problems to deal with. Ну, Никита, там очень сильный осман в моей партии. И под конец стрима он на нас напал. Так что завтра с утра будет весело. Are you the leader of this place? One of them, yes. I'm the second scryer, and the Moorhere Council is made up of 6 scryers in total. 7, actually, but our eldest passed away recently. Which complicates the decision-making, as you can imagine. Главное, звук не лагает, а вот картинка подлагивает стабильно пару секунд. Каждые пару секунд. What problems do you have? The short version? Leafshade has been struck by the bloodburn. Elves and animals are affected, and for some reason it has a different effect on us than it has on your race. It corrupts us. Corrupts? Drives us mad. And if that weren't enough, the council can't decide on a course of action. Pathetic, isn't it? People are dying, but all we do is bicker. Where do you and Finrior disagree? Oh, that's simple. Finrior claims that the corruption has nothing to do with the bloodburn, but is a curse of the Guardians. Of Ellen, to be precise. The Guardians aren't children throwing tantrums. Yes. And in these days, I doubt they could even if they wanted to. The Guardians are gone. This is a fact we have to deal with. So where do you think this corruption comes from? As I said, I think it's just how we elves react to the bloodburn. Никита, там такая проблема, что очень сильный осман. То есть он кушает Венгрию, уже до Австрии подходит.
кушает Литву, уходит на восток, уже против Тимурида воюет, и вот в Эфиопию пришел. Никто остановить не может. How many of you are affected? Not as many as in your kind. 1 in 10, maybe. And for some reason, the infection only spreads outside the city borders. As I said, I'm trying to find a cure for the blood burn. Maybe I might be able to help. You want this alliance to happen as quick as possible, don't you? Well, yes, maybe your knowledge about the blood burn could indeed help us. Give me a moment to think this through, will you? There are some things I need to consider. All right. We should probably talk to the other scryer, too. Now would you look at What? Who are you? Who let you in? The gate was unguarded. Really? Next thing you know, this place is being overrun by undead because the guards have all gathered to hear us bicker. You're from Gravefell, aren't you? I recognize that accent. I'm Arlen Finriar, first scryer of this settlement. What do you want? I'm looking for allies, but let me start from the beginning. Ah, so, you're Isamo Taha's child. Well, you're lucky, I believe, that the Guardians have given us all a free will. I can see that you're nothing like your father, and it's true that the blood burn has to be ended. I can agree with those crazy cultists on that much. So, you're going to help us? I would if I could, but as you may have gathered by now, we have our own battle to fight here. Ellen has cursed us. Ну, Никита, моей партии нестандартно сильный Осман. Просто не фартануло. Сразу в нескольких местах. Who is the other elf? The one you were arguing with? A misguided fool. And sadly one with a very influential father, who made him the second scryer of this township. Does this town have a name? It does. Lathwain, which roughly translates as respite. Respite? Sounds kind of temporary. Well, it is. I don't know how familiar you are with our history, but after the Finnmere exiled us, we were promised lands by the Queen. Then the Mage Wars came, and understandably our promised home wasn't of importance anymore. This looks like a nice enough place, though. Well, save for the undead roaming through the forests and attacking us each night, yes. Даже всех убил, не парьтесь. That incident in Leonon won't make the Lord Marshal more sympathetic to your cause. You broke the White Mist Treaty. Yes, and it was a horrible mistake. But the people were scared, particularly because Merilith did an excellent job at instilling fear and telling them that our little problem could be fixed by sending a group of scholars into Nortander territory. And what good did it do? Nothing. You'd think that this failure would have shown the Moria how incapable Merilith is as a leader, but sadly, it didn't. Ну, Никита, с моей удачей, зато партии интересные. Всегда какая-то ересь происходит. I see. So Leafshade is only a stopover? Yes. We will find our true home someday. I'm sure of that. Ellen has cursed you? Yes. Our lands are withering, and every 1 in 10 elves loses his mind. Their eyes turn black. They salivate like animals and attack everything in sight. And you think Ellen has inflicted this curse upon you? I know. You see, since we Moria left Finnmere, more and more of our people have fallen away from our faith. Some even blame the Guardians for our exile. Briefly put, we were cast out of the Finnmere Empire after we expressed doubts about the Elven Council. Yes, I know the story. As you can imagine, the years we spent on the road searching for a new home were strenuous. And as a result of that, more and more of our people lost faith in the Guardians, which is ironic, since our faith was one of the reasons we were cast out in the first place. Well, you can't deny that the Guardians have become weaker. That is true. But have you ever wondered why? I guess you have? Yes, indeed. They have withdrawn from this world because people have stopped believing.
it has always been our belief, our unwavering faith that had made them strong. Without it, there simply is no reason for them to care anymore. You're assuming the Guardians behave like little children, take away their sweets, and they run off crying or start throwing tantrums. It's not that simple. But I doubt this is the right time for a theological discussion. Probably not. And what does all this have to do with the corruption? Isn't it obvious? It's Ellen's punishment for us turning our backs on her. You mean... Yes. Ellen has protected our kind for millennia. And now, we have betrayed her. This is her punishment. Isn't it more likely that this is simply the way elves react to the bloodburn? No. Although rare, there have been cases of bloodburn among the Moria too. And they display exactly the same symptoms as humans. Varden Merilith simply likes to ignore that because it doesn't fit into his nice little theory. Also, why does it only occur in Leafshade and only outside the city walls? The plague doesn't know borders. If it is a curse by Ellen, how can it be cured? Of course. Despite all we have done, Ellen still considers us her children. What she wants is for us to remember her, to return to our true faith. In other words, it is a trial. All we need to do is to trust in Ellen's guidance. Then we will find a way to lift the curse. If we help you lift this curse, would you be willing to ally yourselves with us? Well, the bloodburn is a scourge for all races, so, yes. Should you help us, I could take up the matter with the other scryers. Now what? Well, if there's any way to get their support, it's by helping them cure this corruption. We need to try. I suggest we ally ourselves with Merilith. The other one seems to have lost the support of his people already. Then let's let them know. Так, а в чем разница? Один, скорее всего, попросит нас очистить святилище, а второй... Давайте еще пообщаемся. Huh? And Evran? What are you doing here? What are these two arguing about? I don't see why that concerns you. How did you get in here anyway? Get lost. Хорошо, пообщались. Я тебя запомнил. An Evran, aren't you? It's been a while since we got visitors. If you don't count those soldiers, that is. Well, the short version is, we're looking for allies to end the bloodburn. A lofty goal. Are you sure you came to the right place, though? To us, the more here. Why wouldn't I? I just thought the Finn and Mir with their treants and gilded armors would have been a better option. We are renegades. Outcast. But I suppose your pure blood friend told you as much already. I'm not as pure blood as you think. Be that as it may, best you talk to Finrior and Merilith, the first and second scryer. Maybe they'll listen to you once they're done bickering. Long story. Are you sure? Why wouldn't I? I should we, but I suppose... I'm not as pure blood as you think. Be that as it may, best you talk to... Вроде еще с кем-то можно было. I was already a scryer when you were still sucking on your mother's teat. That's your argument? Yes. I'm tired of seeing you spit on our traditions. Здравствуй еще раз, Мондин. That has made our culture into what it once was. Just look at where we stand. Сюда еще сбегать можно. Франко-британский союз. Не очень понимаю, о чем ты, какой временной период. Interesting. Another human. Well, isn't that great? We're just... No, say no more.
I know why you're here. Looking for some nice elven kin to enhance your bloodline, aren't you? What? Yes, that's what I thought. Well, why don't you join your fellow crossbreeders in the Wolfgar lands? There you can copulate all you want. Now sod off. Самое интересное, говорили мы с мужиком, с которого был женский голос. Let's see. Looking for potions and scrolls? I'm sure I have just what Это you не need. стрим лагает, это игра лагает. Я буду уже закругляться скоро. Это у меня скайп, секунду. Забыл отрубить. Сейчас мы пообщаемся. Возьмем квестик. Наверное, будем закругляться. На следующей стриме я прикачаю игру. Продаем всякую фигню. Странно, Никита никогда не видел. Заряды оживления. А, это мое уже. Это продавать не нужно. Лук стоит 16 тысяч, у нас 7 тысяч только. Нормально здесь цены. Нечего купить, продаем просто. Just keep on acting as if the bloodburn isn't a threat. Blazes, wake up! We need to face the facts or we will go down. It's as simple as that. Facts? There aren't any facts. There's no evidence that the bloodburn is related to this at all. Is that so? And what about your guardian theory? Well, Salangar, this is getting ridiculous. If nothing happens, we'll still be arguing in our graves. Tell me, your offer. Does it still stand? An outsider who isn't dependent on the councils could be just what we need. As I said, I'm happy to help. Good. Blazes, you have no idea how good it is to talk with a person of reason for once. Come, let's discuss this elsewhere. Что это за логин? Ладно, ребята, это уже невозможно. Остановимся на этом моменте. Я скачаю другую версию игры на следующий стрим, когда соберусь стримить эту игру. Надеюсь, это поможет. На сегодня же все. Благодарю за просмотр. Продолжение SpellForce будет не знаю когда. Тогда, когда у меня будет свободное время и настроение поиграть. Завтра же с утра у нас, как обычно, Европа. Всем хорошего вечера, спокойной ночи. До новых встреч.